Yes, hello, welcome to the Rise and D. So today we'll be discussing the basic concepts of the dimensional formulas and so yesterday one another important one. So today is also one guarantee question you can expect from these things. So even though it's a basic and a fundamental thing, so don't take it lightly, please. So some of the questions. So here the question is being given for the what is the Planck's constant. So it can be derived from, if you know the formula directly, you can put it, or else it can be derived by E is equal to h nu. By using this relation, energy by frequency, you can find it. So what I was telling is in dimensional formulas, suppose if someone asks you the dimensional formula of the Planck's constant. So the dimensional formula of the Planck's constant, it was a question given in some other time. Actually in 2010 or 2011 mains. At that time, it was called as an AHB. So what is the dimensional formula of the Stephen's constant? That was the question. So generally what everybody will be writing the Stephen's law basically, E is equal to sigma EA t power 4. Like this, they'll be writing these things. So E is equal to, say, but according to the definition of the Stephen's law, or that is energy radiated per unit area per second. So these two things generally the students will forget. 90% of the students has written the wrong option for this particular thing. So energy per unit area per time. And so energy dimensional formula mn square t power minus 20. Next area ko vachetappatiki L square, time ki T, temperature ki Kelvin to the power of 4, emissivity ki dimensional formula same undavi. So cancel cheskunte m L to the power of 0, T to the power of minus 3, K to the power of minus 4. Ila vastundandi. So you should be careful of this one. Dimensional formula ne kada easy ne kada అని ఉండొచ్చు. కానీ అంత ఈజీ కూడా కాదు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సంబడి గివ్స్ యూ లైక్ దిస్ సమ్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఇచ్చారు అనుకుందాం. సమ్ ప్రెషర్ P is equal to or anything, this is alpha into e to the power of minus beta t by some velocity into x ఇలాంటిది ఏదన్నా ఇచ్చారు. So what is the product of these things? ఈ రెండింటిది product ఏంటి? Like the dimensional formula of the alpha ఏంటి, beta ఏంటి, ఇలాంటివి అడగచ్చు. E అనేది ఒక నెంబర్ కి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి బీటా టీ is equal to velocity into x is equal to 1 తో ఈక్వేట్ చేసుకుంటే బీటా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వస్తుంది. Since it's a number, so alpha should also represent your pressure. So చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇక్కడ మీకు. సో కొన్నిసార్లు వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ అను ఇంకోటనో ఇస్తూ ఉంటుంది. సో మనము we can add or subtract, addition కానీ subtraction కానీ it can happen only between two same physical quantities. ఒకే రకమైన ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని మాత్రమే మనం యాడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే 5 kgs plus 4 meters ని యాడ్ చేయలేం కదా. సో can we add this one 5 kgs plus 4 meters అండి? సో దిస్ కెనాట్ బి యాడెడ్, ఇట్స్ అబ్సర్డ్ థింగ్. అవునా? అదే విధంగా సపోజ్ ఒక వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ లాంటిది ఏదన్నా ఇచ్చాడు, P minus A by volume square into volume minus B is equal to some constant అని ఇచ్చాడు. సో ప్రెషర్ లోంచి ఒక వాల్యూని మనం తీసేస్తున్నాము అంటే A by V square కూడా దేంతో ఈక్వల్ అయి ఉండాలి? అది ప్రెషరే కదా. అదే విధంగా వాల్యూమ్ లోంచి B తీస్తున్నాము అంటే B should also represent your volume. So like this you need to take an dimensional analysis conditions to solve these sums. Okay, so you should be careful. Easy sums దగ్గరే ఎక్కువగా మిస్టేక్స్ కమిట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, జాగ్రత్త. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ another one, dimensional formula of the RMS velocity. ఇంతకుముందు రీసెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ. సో VRMS ఫార్ములా ఏంటండి?
root over it is 3RT by molecular weight వేసుకోవచ్చు కదా. సో R అంటే ఏంటి? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ కదా ఇది, and T represents for temperature and M represents for molecular weight. So M represents for molecular weight. Generally we do take it in terms of the grams or anything like this. So universal gas constant ekkadi nunchi ostundandi? R is equal to, this is PV by, or RT value ne raskovachu. RT is equal to PV by number of moles, or you can write it like this, or RT by M is equal to, this is small m. You can solve this one, you can get the dimensional formula of this one, these two things, and substitute over there. So RT by M dimensional formula into PV represents for work done or energy, which is equal to the ml square T to the power of -2 by mass. Mass వచ్చేటప్పుడు M ఈ రెండు cancel చేస్తే m power 0 L square T power -2. So per unit mole or anything, you can have this one. RMS velocity L square లో ఉంది ఇక్కడ. సో ఎనీ వెలాసిటీ అసలు సాల్వ్ కూడా చేయక్కర్లేదండి మీరు, ఇది రూట్ లో ఉంది. సో వెలాసిటీ బయటకు వచ్చేటప్పటికి LT పవర్ -1, సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లాజిక్, అసలు సాల్వ్ చేయక్కర్లా, ఫార్ములా వేసుకొని. బికాస్ ఏ వెలాసిటీ అయినా సరే అదే ఉండాలి కదా, LT పవర్ -1 ఉండాలి కదా. As if acceleration dimensional formula వచ్చి LT power -2, acceleration due to gravity అయినా సరే అంతే కదా, LT power -2 కదా. సో కాబట్టి you need not to solve. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు లెస్ టైంలో చేయొచ్చు. You can do them in the less than 5 seconds please. సో ఇటువంటి సమ్స్ అవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకో. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్స్ ఈ చాప్టర్ లో, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఈ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కి రూల్స్ అవి రావడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. రూల్స్ తెలుసుకోవాలి, రూల్స్ నోటికి రావాలి, చాలా చాలా అవసరం అండి రూల్స్ రావడం అనేది. ఓకేనా? సో రూల్స్ ప్రకారం ఏంటిది? ఫస్ట్ రూల్ ప్రకారం ఏం రాసుకోవచ్చు? all the non-zero digits are significant. Second rule, 0 between the two non-zeros is also significant. Third rule, if the number is less than 1, ante 0.005 ila undanukondi number, then the zeros to the right of the decimal and to the left of first non-zero, ante these zeros are not significant. If the number is less than 1, if the number is greater than 1, number ganaka greater than 1 ganaka aithe, then the last zeros are also significant. Okay, so if it is a measured number, all the values are significant. Indulo significant figures 4 unnayi, indulo significant figures 4, indulo significant figures 4, indulo kuda significant figures 4, trailing zeros are not significant. So option is D. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ లో ఎడిషన్ చేస్తే ఒకలాగా తీసుకోవాలి, ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కి ఒకలాగా తీసుకోవాలి, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ కి ఒకలాగా తీసుకోవాలి. సో ఎడిషన్ కి సబ్ట్రాక్షన్ కి ఎలా తీసుకోవాలి అనేది విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ క్లాసెస్. నార్మల్ ప్యూర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు విల్ బి డిస్కసింగ్ దెమ్. ఎడిషన్ కి సబ్ట్రాక్షన్ కి మనం ఎలా తీసుకోవాలి, రూల్ ఏంటి, ఏ రూల్స్ పాటించాలి, డివిజన్ కి మల్టిప్లికేషన్ కి ఏ రూల్స్ పాటించాలి అనేది ఇవన్నీ కూడా మనం రెగ్యులర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ కాబట్టి విల్ బి సీయింగ్ దీస్ థింగ్స్. సో ఈ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ లో, డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఒకటి, డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, ఎర్రర్స్ ఈ చాప్టర్ లో మేజర్ గా ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించినంత వరకు ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మనకి ఈ ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో ఎడిషన్ లో ఎర్రర్స్, సబ్ట్రాక్షన్ లో ఎర్రర్స్, మల్టిప్లికేషన్ లో ఎర్రర్స్, డివిజన్ లో ఎర్రర్స్. సో విల్ బి సీయింగ్ ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ క్లాస్ అండి. ఓకే, సో మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో కూడా మనకి గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు.
సో పర్సన్ మూవింగ్ ఇన్ అండ్ ఇది మనం రకరకాలుగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్. A person moving towards the north and then 20 meters towards the east and 30 root 2 meters in southwest direction. Displacement of the person ఎంత అన్నాడు. I am going for the first method అండి. ఫస్ట్ మెథడ్ లో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? లెట్ మీ సీ. సో ఇఫ్ వి డ్రా ఎ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్, ఇది నార్త్ అనుకుంటే కనుక ఇది ఈస్ట్ అవుతుంది కదా. సో నార్త్ ఒక 30 meters వెళ్ళాడు. సపోజ్ ఐ టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఎ A అండ్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఎ B. ఇక్కడ నుంచి ఈస్ట్ వైపు తిరిగాడు అంటే ఇట్ విల్ బి టర్నింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. సో ఈస్ట్ ఇటు వైపు B to C ఎన్ని మీటర్స్ వెళ్ళాడు? 20 meters. ఇక్కడ నుంచి సౌత్ వెస్ట్. సౌత్ వెస్ట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ మేక్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి 45 degrees లో కట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇది 45 degrees. సో ఇక్కడ D అవుతుంది. ఫైనల్ పాయింట్ ఈజ్ E. వాడు అడిగింది డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ AE అవుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ మీన్స్ A to E. సో ఇది 20 కాబట్టి AB 30. AB వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 meters. కానీ DB ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ అంటే DB విల్ బి 20 meters బికాస్ ఆఫ్ 45 degrees, బికాస్ దిస్ ఇస్ 90 degrees కదండి. ఇది 45 degrees కాబట్టి టోటల్ 30 అయితే B to D మాత్రమే 20 అవుతుంది. అప్పుడు ఇదంతా హైపోటెన్యూస్ CD విల్ బి 20 root 2. సో CE ఎంత అన్నాడు వాడు? 30 root 2. 30 root 2 లో 20 root 2 తీసేస్తే DE is equal to 30 root 2 minus 20 root 2, which is equal to the 10 root 2. అంటే ఈ మిగిలింది ఇది 10 root 2 తో. సో ఇది 10 meters. సో ఇది 10 meters. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ 10 meters towards west side. ఇలా చేయొచ్చు. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ అండి. సెకండ్ మెథడ్ విల్ బి సాల్వింగ్ బై యూజింగ్ ద వెక్టర్స్. సో ఫస్ట్ వెక్టర్ ఏంటి? A bar is equal to 30 meters north అంటే J cap. సో east is taken as an I cap. ఎందుకు? పాజిటివ్ x axis కాబట్టి east I am taking it as an plus I cap. North I am taking it as an plus J cap. West I am taking it as an minus I cap. South I am taking it as an minus J cap. So ఇక్కడ నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి అన్నాడు? సెకండ్ వెక్టర్ B 20 meters ఈస్ట్ సైడ్ అంటే 20 I cap. ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ వెక్టర్ దట్ ఈస్ 20 root 2 సౌత్ వెస్ట్. సో 20 root 2 అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే దాన్ని వెక్టోరియల్ గా రాసుకోవాలి అంటే 20 I cap నెగటివ్ మైనస్ 20 J cap. ఇది అంటే ఈ డైరెక్షన్ సౌత్ వెస్ట్. సో మైనస్ I మైనస్ J టర్మ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే మనం A bar plus B bar plus C bar is equal to 30 I cap plus 30 J cap plus 20 I cap minus 20 I cap minus 20 J cap. ఓకే. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా ఇక్కడ. సో మిగిలేది ఎంతనన్నా ఇక్కడ అంటే it is 10 in the direction of, so this is the case. So 10 in this case 30J minus 20J, which is 10J cap. Okay, so 20 root 2 దీన్ని ఎలా రాశాను అంటే 20 root 2 magnitude కదండి. దీనికి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా. x కాంపోనెంట్ is equal to a cos 45 కదండి. A ఎంత వచ్చింది? 20 root 2 or C cos 45. 20 root 2 into 1 by root 2. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేశాను ఇక్కడ. సో 20 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? I cap డైరెక్షన్. సో J cap దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి y కాంపోనెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద సంథింగ్ C sin 45, which is equal to the 20 root 2 into 1 by root 2. So which is equal to the 20. సో దీన్ని రాసుకుందాం. సో ఇదొక ప్రొసీజర్ which is 10 meters. ఇది నెక్స్ట్ ఇది పర్ఫెక్ట్లీ జామెట్రికల్ కండిషన్స్ నుంచి
సో ఇటు 30, ఈ టోటల్ లెంగ్త్ 30 meters, ఇట్ సైడ్ 20 meters. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇలా వెళ్ళింది, టోటల్ 30√2, ఇది మొత్తం స్ట్రెచ్ 30√2. So if I extend 10 meters on this side, then this will also be 30 kadandi idi. So I am constructing a square now. Imaginary square 30 meters, this is 30 meters, this is 30 meters, then 30√2 will become as a diagonal. Idi meeku final ga direction. Okay, so please be careful. Like so, you can solve in the different methods. Whatever is going to be the comfortable, you can solve in that procedure. So next, a train has a speed of 60 kilometers in 1 hour. And the first 1 hour. First 1 hour low, it is traveling with the velocity of the v1 is equal to, it is 60 kmph. Next half hour, it is second information. So half hour is equal to v2 is equal to, this is 40 kmph. Okay na? And next half an hour, what is an average speed? So ilaga undi sir. So a nunchi b ki first interval anukunna, b to c. So ikkadi nunchi ikkadiki v1, ikkadi nunchi ikkadiki v2 velocities. Ikkadi nunchi ikkadi time undi, ikkadi nunchi ikkadiki time undi, distances levu. Average speed formula enti? Average speed is total distance by, or total displacement or distance by speed kabatti, total distance by total time raskochu kada. So total distance ante ekkadi nunchi ekkada daka, a to b plus b to c by time intervals t1 plus t2. So t1 a to b మనకి distance తెలియదు, కానీ distance can be written as an velocity v1 into t1 plus this is v2 into t2 by, this can be written as an t1 plus t2. So now you can substitute your corresponding values, which is 60 into 1 hour plus 40 into half hour by time provide chesadu kada ikkada manaki 1 plus 1 by 2, which can be written as an v average is equal to 60 plus 20 into 1 by 2 kabatti, sorry 40 into 1 by 2 kabatti 20. Next 1 plus 1 by 2 can be written as an, this is 3 by 2. So nothing but 80 into 2 by 3, which is 160 by 3. That implies 50. 3 point something you should be getting. There is only one option which is around 53. So this can be the conditions. So average speed general formula idi. కాకపోతే మనం చాలా సార్లు ఈ ఫార్ములాస్ కూడా వాడతాం. Average speed is equal to 2v1 v2 by, this is v1 plus v2. ఇలాంటి sums hardly they will take less than 1 minute time అండి. సో వీటికి టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయకూడదు, ఈ లోపలే చేసేసేయాలి. Or some cases this is where the displacements are the same. Second one, if time intervals are the same అయితే v1 plus v2 by 2 ఈ ఫార్ములాస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సిచ్యువేషన్ ని బట్టి. So you can use whatever, but don't forget the concept or the general formula will be total distance by total time. Okay, so this is the one thing. Next, a particle moves along the semicircle of the radius 10 meters in 5 seconds. Average velocity enta? So semicircle tirugutunnarandi. So it might be like this. Okay. So radius entata dindi? Radius వచ్చేటప్పటికి some 10 meters. అడిగింది ఏంటి సార్? యావరేజ్ వెలాసిటీనే కదా. Average velocity. Average velocity is equal to total displacement and equal by total time.
సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ అనుకుందాము ఎండింగ్ పాయింట్ బి అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి 2r by 5 గా that is 2 into 10 meters by 5 which is equal to the 4 meter per second. Okay sir, మరి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అండి దీనికి? యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కదండి. డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? It is traveling a path of a semicircle. So what is the length of the semicircle is pi r by time t. So this is pi into 10 seconds by t. Time is 5 seconds. So if I this one cancel cheste entandi idi 2 pi meter per second. Ee rendu kanipistunayi meeku options. So you should be careful while reading the question. He has asked velocity enta ani adigadu. Speed adagale. Speed adigithe ila cheyochu. ఇదే కేసుకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే 2r, డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే πr కదా. ఓకే, దీని కంటిన్యూషన్ ఇంకో చిన్న క్వశ్చన్ లాగా రాసుకుందాము. ఇలా సర్కిల్ ఉంది, దీస్ ఆర్ యువర్ కోఆర్డినేట్స్ లైక్ దిస్. ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనుకుందాం, ఏ బి సి డి, రేడియస్ వచ్చి r. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్? ఈ రెండు కనుక్కుందాం. ఏ టు బి డిస్టెన్స్ ఎంత అండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అండి? ఏ నుంచి బికి డిస్టెన్స్ అంటే ఇది ట్రావెల్ చేసిన పాత్. ఇది అంటే ఎలా ఉంది? ఇది క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అంటే 2 pi r by 4. ఓకేనా? టోటల్ సర్కిల్ తిరిగితే 2 pi r కదా, అందులో 4 పార్ట్స్ అంటే ఎంత? ఇది pi r by 2. So distance will be pi r by 2. Displacement అంటే షార్టెస్ట్ పాత్ కదండి. ఎంత అవుతుంది? ఇది r, ఇది r, హైపోటెన్యూస్ అండి, √2r. అదే విధంగా ఏ టు సి అడిగితే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ pi r అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అవుతుంది? 2r. ఏ నుంచి డి కి అడిగితే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఈస్ 3 pi r by 2 అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదే కదండి ఏ నుంచి డి కూడా, అంటే అది కూడా √2r. అదే ఏ టు ఏ అడిగితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంతండి? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఈస్ 2 pi r, displacement is 0. So like this you can able to find out the different situations in this case. Okay na? So ilanti questions rakarakalu when we actually get into the classes, regular classes start ayinappudu we can solve more number of the sums or more number of these type of the things, so that you can have the ample practice. Chala practice ayyetatuga chesukovachu and perfect ga EAMCET లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు చేసే ప్రాక్టీస్ ని బట్టి ఉంటుంది. పార్టికల్ మూవ్స్ along the x axis in such a way that its coordinate x axis వేరీ అవుతుంది. దేంతో వేరీ అవుతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైం. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఎంత అని అడుగుతారు. ముందు వెలాసిటీ తెచ్చుకోండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇచ్చారు? 2 - 5t + 6t². వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? ఇందులో మనం క్యాలిక్యులస్ వెళ్తాం. సో ఏంటిది? వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి దీన్ని. Differentiation of the constant is 0 minus differentiation of the 5t is 5 plus this will be 12t. Or else I'm rearranging this one. 12t minus 5 will be your velocity. అడిగింది ఏంటి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్ అంటే ఎప్పుడండి? స్టార్టింగ్ ఏగా. స్టార్టింగ్ అప్పుడు టైం ఎంత? స్టార్ట్ అయినప్పుడు టైం ఎంత? మన క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు టైం కాదండి. ఈ పార్టికల్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి టైం ఎంత? ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే టైం 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే v విల్ బి నథింగ్ బట్ u ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో ఈక్వల్ అయింది అంటే అర్థం t0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఇట్ విల్ బి -5 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ సమ్ లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దిస్ పార్టికల్ ఈస్ నాట్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్.
ఇనిషియల్ గా సపోజ్ -5 అన్నాడు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో అంటే కొంత ముందుకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత దాని డైరెక్షన్ ని మార్చుకుంటుంది. ఎందుకు సార్? ఎలా చెప్పొచ్చు? ఎట్ t is equal to 1 second, what's happening? At t is equal to 1 second అయితే వెలాసిటీ ఎంత అండి? 12 minus 5, అవునా? 7 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది. అంటే అర్థం ఏంటి? t 0 సెకండ్స్ నుంచి 1 సెకండ్ వెళ్ళే లోపల ఇది దాని డైరెక్షన్ ని మార్చుకుంది. -5 నుంచి +7కి వెళ్ళింది అంటే లెఫ్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నది తిరిగి మళ్ళీ రైట్ సైడ్కి వచ్చింది అని అర్థం. ఇక్కడ ఎక్కడకు t is equal to 1 సెకండ్ దగ్గర దాని వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది మనకి? 7 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో డైరెక్షన్ ఎక్కడ మారింది అంటే when its direction has changed. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u is equal to -5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. ఈ పాయింట్ దగ్గర డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది, పాయింట్ P అనుకుంది. ఏ టైం దగ్గర మారింది? ఎందుకు? when there is a change in direction. There is change in direction లో అయితే when there is a change in direction, velocity should become 0. Velocity 0 ఎక్కడ అవుతుంది అంటే 12t minus 5 should become 0. 12t minus 5 0 అయితే t is equal to ఎంత అవుతుంది? ఇది 5/12 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సమ్ 0.4 సెకండ్స్ దగ్గర అవ్వచ్చు కదా, అప్రాక్సిమేట్లీ రాస్తుంది. సో 0.4 సెకండ్స్ దగ్గర మీకు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి 0.4 సెకండ్స్ పట్టింది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి 0.6 సెకండ్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు ఎగ్జామ్లో. at what time it is changing its direction. Okay, so please be careful of these type of the questions. Graphical questions are the regular గా అడిగే క్వశ్చన్స్. మనకి మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ లో గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ ఇచ్చున్నాడు, అందులో ఏం కావాలట? ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ? Instantaneous velocity formula. Velocity at a given instant అంటే dx by dt అండి. dx by dt అంటే డెరివేషన్. ఈ దీని వరకు తీసుకుంటే పోనీ ds by dt. ఇక్కడ ds by dt గ్రాఫ్ నుంచి ds by dt అంటే అర్థం ఏంటండి? స్లోపేనా? స్లోప్ is equal to tan theta నా? అంటే అర్థం ఎక్కడైతే మీకు స్లోప్ నెగిటివ్ ఉంటుందో అక్కడ మీకు నెగిటివ్. స్లోప్ నెగిటివ్ ఉండాలి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇదేగా నెగిటివ్ స్లోప్ రీజియన్. దిస్ ఎంటైర్ రీజియన్ ఈజ్ అన్ అంటే ఇది ఓ రాసుకుంటే O to D స్లోప్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఎలా చెప్పొచ్చు సార్? మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే T1 T2, this is S2 S1. Here S2 is greater than S1, T2 is greater than T1, so slope positive కదండి. అదే D2E చెక్ చేయండి. If you take any two instances of the D2E, so your S2 will be less than S1, but time T2 will be greater than T1 అంటే డెఫినెట్ గా velocity will be negative. సో స్లోప్ నెగిటివ్ అయితే మీకు అది కూడా వస్తుంది నెగిటివ్. మళ్ళీ దీని తర్వాత మళ్ళీ స్లోప్ రైజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి నెగిటివ్ వెలాసిటీ ఉండేది ఏ డైరెక్షన్ లో, ఎక్కడ, ఏ సెగ్మెంట్ లో అంటే D2E దగ్గర పడుతుంది. ఈ దగ్గర అని చెప్పుకోవచ్చు. D is on the peak value, తర్వాత దిగుతుంది కాబట్టి you can go for the next. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. ఇందులో నెక్స్ట్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ దగ్గరికి వస్తే, velocity time graph of a moving object picture in maximum acceleration. How do you find out the maximum acceleration? And ఇక్కడ maximum acceleration ఎప్పుడు ఉంటుంది? A is equal to, this is dv by dt నా? లాజికల్ గా చెప్పుకుంటే
yes. So maximum acceleration general formula A is equal to dv by dt. Calculus point of view lo A maximum avutundi ante its first derivative has to become 0 kadandi. ఇది ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అయింది అంటే అర్థం ఏంటి? దీని సెకండ్ డెరివేటివ్ d square v by dt square should become 0. ఇది టెక్నికల్ గా రీజన్. What does this area slope at any particular point should give you? Name them. Suppose ఇది O, this is A, this point is B, this point is C, and this point is D. So A to B, O to A slope entandi? O to A slope is equal to change in the y-axis by change in the x-axis. అంటే 20 by 20 రాసుకోవచ్చు కదా, which is equal to the 1. అంటే acceleration in that segment is 1 meter per second square. Same acceleration in the second slot, that is slope of AB. Slope of AB enta? Straight line కాబట్టి 0. అంటే ఆ ప్రాంతంలో యాక్సిలరేషన్ కూడా 0 నే. మీన్స్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. అలానే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మనం స్లోప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. B to C దగ్గర కనుక్కోవచ్చు, C to D దగ్గర కనుక్కోవచ్చు. మాక్సిమం ఏదుందో చెప్పుకోవచ్చు కదండి క్లియర్ గా. So next, these are the different types of the questions. A body moves in the rest నుంచి బయలుదేరిందంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంతా 0. Constant acceleration kabatti A is equal to 5 meter per second square. Write down the information first. Instantaneous speed at the end of the 10th second. A formula vadali, U undi, A undi, time t is equal to 10 seconds undi, V kavali. Ela vastundi nana? V is equal to U plus 18 గా రాసుకోవచ్చు. 0 plus 5 into 10 seconds ఎంతండి ఇది? 50 meter per second at the end of the 10th second. Okay, so it's a direct simple question. So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి రెగ్యులర్ గా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ చాప్టర్స్ లో మిస్ అవ్వకూడదు. So in the regular classes we will be discussing more deeply and more models of the questions, where it will be very very helpful for your EAMCET program. మీ EAMCET program కి చాలా చాలా యూజ్ అయ్యేటట్టుగానే ఉంటుంది ఇది. సో కాబట్టి, so please be careful and all the best to each and everyone. Thank you.